પછી એવામાં 92 93 સર એમાં બાકી છે. ઓકે સારું. સર આપણે એક સમાજ માટે બજવણી કરી હતી, જુબાની થઈ ગઈ હતી પણ આપણે બજવણી માટે એમણે શેરો કર્યો કે નથી મળી. હા હા ખુલાસો મળેલો છે. ઓકે. દલીલ માટે ક્રોસ થઈ ગઈ દલીલ માટે દલીલ માટે જ છે. હા સર દલીલ માટે જ. એપીપી નું છે અને બાકી છે. બીએસ પટેલ રાજુ બેસે. જી જી सेशन 108/17 मोहम्मद आसिफ शेख, जिसान सैयद, आफ्ताब हुसैन शेख, यासीन अली सैयद, LDCKL त्रिवेदी, वकील शेमन बुखारी, फरियादी માટે છે અકબર અલી મોહરમ અલી પઠાણ, બીમાર છે બેને કોઈ વાર. ફરિયાદી ફરિયાદી બીડબ્લ્યુ છે. હા સર બીડબ્લ્યુ છે ભરીને આવ્યો છે જામીનથી પણ આવવાના નથી. નથી આવી શકે એવું છે. નથી આવી શકે. કોર્ટ ડ્યુટી એવું જાણ કરે છે. ચાલો કઈ દે. પણ આરોપી આવ્યા છે બાકી છે. બાકી નેક્સ્ટ. સેશન 69/22 સર એનો ક્રોસ કેસ છે 290/22 69/22 મોહનભાઈ ભરવાડ હાજી, કરમણભાઈ હાજી, નવગણભાઈ કાનાભાઈ હાજી, હીરાભાઈ હરજીભાઈ હાજી, પરબતભાઈ હાજી, કરમશીભાઈ હાજી, વશરામભાઈ, કમાભાઈ, અર્જનભાઈ, ભવાનભાઈ, છગનભાઈ. સેશન્સ 290/22 મહિપાલસિંહ હાજર છે, નરેન્દ્રસિંહ નરેન્દ્રસિંહ, ચિરાગસિંહ નરેન્દ્રસિંહ છે બાકી છે. ચિરાગસિંહ કોણ? ચિરાગસિંહ નરેન્દ્રસિંહ ઓકે બીજા કોણ? નરેન્દ્રસિંહ બાકી, ચિરાગસિંહ બાકી, હસમુખસિંહ હાજર, કેવલસિંહ હાજર, રાજેન્દ્રસિંહ બાકી, સંજયસિંહ હાજર, ભરતસિંહ, યુવરાજસિંહ, જયેન્દ્રસિંહ, યશપાલસિંહ, અર્જુનસિંહ બાકી. સર આમાં ચાર્જ રેડી છે આવી જાય છે. હા સર એમાં ચાર્જ છે અને પેલામાં 69/22 સર પંચોને બજેટ યોગેશ ઠક્કર, પ્રકાશ ચંદુભાઈ એને બજેટ છે. વકીલ છે એમને બચારાની કપડા વકીલ છે એમાં જાડેજા, સેશન 197/22 અરબાઝ ખાન પઠાણ, વકીલ શેમન બુખારી, અમે FWDC માં છે 197/22 આરોપી છે ડીપી બાકી છે. એફડબ્લ્યુડીસી ની હા વાત સર FWDC ક્યાંથી છે? સર આપણે ગ્રાન્ટ કરેલી છે 21/2 છે અને આપણે ગ્રાન્ટ કરી હતી આજની તારીખ જાણ છે. સેશન્સ 247/22 રાધેશ્યામ ભદોરિયા, વકીલ શ્રી આર પાસી, સર બે પંચોને બજેટ છે. રાજન પટેલ, કેતન મિસ્ત્રી, સર ઇઝ સિટિંગ પર્સન પછી સેશન્સ 381/22 સાબિર અંસારી એક નંબર વાળું છે. ફયાઝુદ્દીન
अच्छा अच्छा मोहम्मद इम्तियाज शेख अर्जी मोहम्मद इम्तियाज शेख शाहरुख खान पठान अच्छा अर्जी शाहरुख खान पठान हाजर दरोगा रूपलबेन हाजर रूपलबेन अल्तमस यूटी पीछे फिरोजनी अर्जी ताजुद्दीन हाजर फिरोज फिरोज शेख फिरोज शेखनी एग्जामिशन अर्जी ताजुद्दीन आहे. हाँ मोहम्मद शकील के नहीं करना जेल में. એ અહીંયા આવશે. વિનોદભાઈ બળદેવભાઈ વિનોદભાઈ બળદેવભાઈ સાહેબ છે સમજબાજી સાહેબ બજી છે. હા સર સમજબાજી કાંડ સેક્શન 435/22 અનિલ પટની LADCKL ત્રિવેદી IOJL સિસોદિયા સર અમને અવેલેબલ વોરંટ જો આવ્યો સેક્શન 126/23 આરિફ મોવાર અને અબ્બાસભાઈ વકીલ શ્રી IS સામાની વકીલ શ્રી જેમ બુલ્લા પ્રકાશ ભારમલજી બોડાણા સર પંચને છે DW છે બજીને આવેલું છે બંને પણ એક જ એક જ પંચને કરેલું છે સર બીજું સમજનું જોઈ DW છે અને આ બચેલું છે આરોપીના કપડા અને હથિયાર કબજે કરેલા સારું. સેશન્સ 583/23 ગૌરાંગભાઈ સચિનભાઈ સચિન દાતણિયા અશ્વિનભાઈ હાજર છે આકાશ દાતણિયા આકાશભાઈ ધનરાજભાઈ રણજીતભાઈ હાજર છે કૈલાસબેન હાજર છે તો 2 નંબર બાકી છે 5 નંબર બાકી. 5 સવારે હાજરી કરેલી છે એવું. ધનરાજભાઈ હાજર છે હમ. વકીલ શ્રી JN દત્ત તમારા ડોક્ટર હાજર છે ગૌરાંગભાઈ તમારા વકીલને બોલાવી લેશો સેશન 639/23 અલ્કેશ દેવી પૂજક વકીલ DS સિલાચિયા સર આમાં આવ્યો માટે છે ફરિયાદ લેનાર RS પાંડવનો સેકન્ડ બચેલો અહીંયા સૌ હા સૌ છે RS પાંડવ સેશન્સ 281/24 ગોવિંદભાઈ યોગેશભાઈ વકીલ શ્રી PH વાઘેલા હરિરામ વણજારા બંને સાથે કોમલબેન વણજારા સર બંનેને સૌ થાય પંચો છે. સર એ જોઈ લો બંને સૌ થઈને સમજવાનું સર ફરિયાદી છે કોમલબેન છે ફરિયાદી છે વગર બની છે તો વચ્ચે કોમલબેન નું વગર બની હરિરામ બજે ફરિયાદ અંશમ છે. અનસૌ સાહેબ નું બધું કહી શકેલ નથી નિવેદન દીધેલું છે સાહેબ સાહેબ નું બચેલું છે કોણ છે સાહેબ? હરિરામ વણજારા છે. છે હમણાં આવ્યો ને કોણથી જાણ કરી હમ. હરિરામ વણજારા બચેલું 1255 1255/25 ગુલાબભાઈ દાતણિયા નરેન્દ્રભાઈ અંકિતભાઈ ઉભા થજો ભાઈ સંદીપભાઈ હિતેશભાઈ દાતણિયા વકીલ શ્રી BC દત્ત 5 નંબર બાકી છે અને 1 થી 4 ના વકીલ બાકી છે તમારા વકીલ આજે આવવાના છે આ કોનો ક્રોસ છે? સર આ 583/23 જેનો 10 નંબર છે જેમાં ડોક્ટર છે એનો ક્રોસ સર આ લોકોને છેલ્લા 2 વખતથી મદદ આપીને ડોક્ટર વકીલ માટે ક્રોસ છે. 1 થી 4 ના વકીલ બાકી 12 તારીખ લીધી 5 2 તારીખ
NIA 3/20 3/21 તમારા વકીલે બોલાવી રહ્યો सफदर अली, अलहिदार, अजीम खान, अब्दुल अजीज, अब्दुल गफूर, मोहम्मद मलान, रमजान. વકીલ શ્રી H. પટેલ वकील जी आगे बढ़े. વકીલ શ્રી LR પઠાણ वकील जी आगे बढ़ा. બોલામાં 1/22 NIA 1/22 4/22 माछावरम, 1/23 4/24 राजकुमार पेरुमल, मोहम्मद खान अखलाकी, प्रदीप कुमार, शहीद मोहम्मद, फरदीन आमरी, शोभान आर्यन फर, अलकुजाई, मुर्तुजा हकीमी, सरबजीत सिंह, जन्नत गुल काकर, मुजाहिद, शमीउल्लाह, मोहम्मद लाल काकर, इम्तियाज अहमद, इमरान अहमद, बलविंदर सिंह, हरप्रीत सिंह, प्रिंस शर्मा, रहमतुल्ला, साहिसा जहीर, सुशांत सरकार, पंकज भाई. तो पहला मारे 2 नंबरनी एग्जाम શું છે બાકી બધા વિષય વકીલ શ્રી ID પઠાણ वकील जी आगे बढ़ा. વકીલ શ્રી JR ચૌહાણ वकील जी आगे बढ़ा. વકીલ શ્રી MC આખી કંપની ગણી કેના જોધા 4-5 એક્ઝામ વકીલ શ્રી યુનિ શેખાવત वकील जी यूनिट के नावा. ईश्विंदर जी CS ત્રિવેદી ईश्विंदर सिंह एनएचएसपी. શેમ્પુર હવે જસવીર સિંહ છે જસવીર સિંહ પ્રકાશ સિંહ એ સર અહીંયા આવે અચ્છા પાકા માટે પાસ. બલવિંદર સિંહ ગ્રુપ છે બલવિંદર સિંહ અહીંયા છે સાથે. ઓકે. બરાબર. વકીલ શ્રી RD વોરા 9 થી 10 થી 13 એક્ઝામ છે 10 થી 13 ની ખાલી 10 થી બાકી બધી આવી. 10 થી 13 એક્ઝામ છે. કિશનલાલની બાકી ગઈ કિશનલાલ ની પાછળ કોણ છે એમને વકીલ શ્રી કેવાય વ્યાસ, वकील श्री H. पटेल, वकील श्री H. पटेल, આડી ગોરાવાળું નથી નથી ભોગા કરે वकील श्री R.D. बोरा, વકીલ શ્રી JD પટેલ વકીલ શ્રી JD પટેલ વકીલ શ્રી SD પાઠક વકીલ શ્રી SD પાઠક શશિકાંત ગુપ્તા નથી CMA એનો ભોગા કરે નથી આ નથી વકીલ શ્રી JN દત્ત APP BS પટેલ એન દત્તમાં કોઈ એક બાકી છે ગૌરાંગ હશે 2 નંબર સતીન દાતણિયા 1/26 માં તો રેગ્યુલર ડેટ આવે વકીલે બોલાવી લો ને તમારા ડોક્ટર હાજર એના 1/26 સાચી છે રેગ્યુલર ડેટ છે 14 થી આપણે જે રેગ્યુલર પૂરી લાગણી બોલી ગઈ ના એ કનેક્ટ કરે હા જોડી એક પંચને રેગ્યુલર બજેટ કેમ નહીં જે
Yes. सर एक एप्लीकेशन वी हैव रिसीव्ड 311 खाते Yes. સર આ એપ્લિકેશન માં જણાવ્યા મુજબ સર સૌપ્રથમ મારી ક્લિયર એવી છે Yes. કે આ કેસને સંલગ્ન મેં PRI નો કેસ 1/2019 Yes. જે ઇનિશિયલ સ્ટેજ પર DRI નું ઇન્વેસ્ટિગેશન થયું ત્યારે એક કમ્પ્લેન્ટ રજીસ્ટર થઈ DRI પર તો Yes. 1/2019 ઇઝ રેડ્યુ તો સર એ સંદર્ભે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરી DRI દ્વારા કચ્છ ભુજની અંદર NDPS સ્પેશિયલ કેસ 5/2019 ના ફાઇલ કરવામાં આવેલું અને જે સંદર્ભે જે કમ્પ્લેન્ટ ફાઇલ થઈ એની તમામની કમ્પ્લેન અને એની સાથે રિલેટ થતા તમામ ડોક્યુમેન્ટની કોપી આ કામના તમામ આરોપીઓને આપવામાં આવેલી એ કેસમાં ચાર્જ ફ્રેમિંગ દરમિયાન Yes. આ કેસ હતો ત્યારે NIA ને આ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટ્રાન્સફર થયું ત્યાંથી કમ્પ્લેન્ટ ફાઇલ થઈ ગઈ હતી એટલે નામદાર ભુજ કચ્છ કોર્ટની અંદર સર અમે એક અરજી આપેલી Yes. કે કેસનું ઇન્વેસ્ટિગેશન હવે NIA પાસે ટ્રાન્સફર થઈ ગયું છે તેથી આ કેસ NIA કોર્ટને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે તો સર 5/2019 નો કેસ જેમાં DRI દ્વારા ઇન્વેસ્ટિગેશન કરી કમ્પ્લેન્ટ ફાઇલ કરવામાં આવેલી જે 5/19 આપ નામદાર સાહેબને ત્યાં ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ ત્યારબાદ NIA દ્વારા ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવામાં આવી અને NIA દ્વારા જે ચાર્જશીટ ફાઇલ કરવામાં આવી Yes. એ NIA સ્પેશિયલ કેસ 3/20 નું ચાર્જશીટ થયું Yes. સર DRI દ્વારા જે કેસનું ઇન્વેસ્ટિગેશન થયું એ દરમિયાનમાં એવી હકીકતો જણાઈ આવેલી કે આ પાકિસ્તાની આરોપીઓ વિધાઉટ એની ઓથોરિટી Yes. પ્રવેશ કરેલો ઇન્ડિયાની અંદર એટલે એ સંદર્ભે DRI એક કેસ બીજો અલગથી ફાઇલ કર્યો જે પાસપોર્ટ એક્ટ નીચેનો Yes. અને રૂલ્સ નીચેનો અને ફોરેનર્સ એક્ટ નીચેનો ફાઇલ કર્યો તો એ કેસ આ કેસ સાથે સંલગ્ન હોય Yes. એ કેસ ત્યાંની કોર્ટે આપ હમ. નામદાર સાહેબને ત્યાં ટ્રાન્સફર કર્યો Yes. તો જેથી કરીને જે તે વખતે NIA સ્પેશિયલ કેસ 3/20 સાથે ફોરેનર્સ એક્ટ અને પાસપોર્ટ એક્ટ નીચેનો કેસ 3/20 સાથે કનેક્ટ થઈ ગયો ટ્રાન્સફર ક્યાંથી થયો છે? હાજી સર કચ્છ ભુજથી એ આપ નામદાર સાહેબની અંદર ક્લબ થઈ ગયો અને NIA સ્પેશિયલ કેસ નંબર પડી ગયો Yes. પણ જે પ્રીવિયસલી પહેલા આવેલો NDPS કેસ 5/19 ને Yes. આ કેસના રેકોર્ડ પર આજ તારીખ સુધી લેવામાં ન આવ્યો. અને એ જ કેસની અંદર ઓરિજિનલ તમામ ડોક્યુમેન્ટ Yes. રજૂ થયેલા છે ને એની તમામની કોપી તમામ એક્યુઝને આપવામાં આવી. એટલે સર આ હકીકત મને કેસ સોંપવામાં આવ્યા બાદ Yes. અને ઇન્ટરનલ મારા ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે ડિસ્કસ થયા બાદ આ હકીકત સંદર્ભે આપ નામદાર સાહેબને ત્યાં ધ્યાન પર લાવવું અત્યંત જરૂરી બની ગયું હોય જે કેસના જજ પ્રોપર અને સાચા ડિસિઝન માટે જરૂરી છે. Yes. જેથી કરીને આપ નામદાર સાહેબને સાચી હકીકતો સાચું ડોક્યુમેન્ટ અને એ તમામ વિગતો ધ્યાન પર લાવવા માટે સર આ 311 ની અરજી આ સ્ટેજે આપવી અત્યંત જરૂરી થઈ ગઈ. હવે સર 311 માટે કોઈ પણ સ્ટેજ ક્યાંય પણ ના નથી પાડી એટ એની સ્ટેજ વર્ડિંગ છે એટલે સર હું 311 આપ નામદાર સાહેબને વિથ યોર પરમિશન જો આપ પરમિટ કરતા હો તો હું 311 વાંચવા માટે પરમિશન માંગુ. One. જી
જસ્ટ ડિસિઝન છે. જી સર. તો આપ નામદાર સાહેબ જસ્ટ ડિસિઝન માટે શેલ વર્ડ યુઝ કર્યો. તો સર આપ જો પરમિટ કરશો પાવર ટુ સમન મટીરિયલ વિટનેસીસ or examine person present. Any court may, at any stage of inquiry, trial, or other proceeding under this code, summon any person as a witness or examine any person in attendance, though not summoned as witness, or recall and re-examine any person already examined, and the court shall summon and examine on recall and re-examine any such person if his evidence Yes. appear it to be essential to the just decision of the case. Mm. So that means shall word appears માટે સર કીધું therefore just and proper decision માટે shall wording છે. હવે સર આ કેસમાં એટલા જ માટે સર એક મોટો અને એક મોટી ને સંદર્ભમાં રાખીને આ 311 ની અરજી કરવામાં આવી, જેમાં ઓલરેડી ડિફેન્સ સાઇડને આ કેસના ડીઆરએ ના કેસના તમામ ડોક્યુમેન્ટ રેકોર્ડ પર છે, એટલે ફિલિંગ ધી લેક્વિનાનો કોઈ સવાલ જ નથી હોતો. ડોક્યુમેન્ટ ઓન રેકોર્ડ 5/19 માં. જી સર. અને એ તમામ ઓરિજિનલ રેકોર્ડ આપ નામદાર સાહેબમાં છે. એટલે સર મારી સબમિશન એવું છે કે 5/19 છે, એને એ કેસને એનઆઈએ કેસ સાથે સામેલ રાખવા માટે એનઆઈએ સ્પેશિયલ કેસ આપી આ કેસ સાથે ક્લબ કરવામાં આવે. તદુપરાંત સર માત્ર 4 જ એવા વિટનેસ છે જેના ક્લબ માટે કરવાનો કેસ 5/19 માં. જી સર ક્લબ. ઓન રેકોર્ડ પર લેવા માટે. જી સર. તદુપરાંત સર મારે 4 જ વિટનેસ છે જે મારી માટે આ કેસને ફોર એસેન્શિયલ અને જસ્ટ ડિસિઝન માટે Yes. જરૂરી હોય એવા 4 વિટનેસને મેં સર નામ સાથે વિગતવાર લગાવી છે કે સર જે ડીઆરએ ના ઓફિસર વિદેશી બિહોલા છે, જે આ કેસમાં ઇનપુટ મેળવનાર અધિકારી છે, જેને ઇનપુટ અધર ડીઆરએ ઓફિસરને ટ્રાન્સફર કરી છે, એને એક્ઝામાઇન નથી કરવામાં. Yes. Second. તો સેક્શન 42 સબ ક્લોઝ 2 નું Yes. ફર્ધર ઇન કોર્પોરેશન ઓફ કોમ્પ્લાયન્સ સર સ્ટ્રેન્થન માટે જ હું એક્ઝામિન કરી રહ્યો છું વિટનેસને, કારણ કે ઇટ ઇઝ ઓન રેકોર્ડ કે બિહોલાને આ કેસની ઇનપુટ મળી છે, તે રેસ્ટ ઓફ અધર વિટનેસના એવિડન્સ જોતા, Yes. પણ એમને નથી તપાસ, એટલા માટે સર હું એમને તપાસ. Yes. તદુપરાંત સર પ્રમણ રાજ સિનિયર ઇન્ટેલિજન્સ ઓફિસર, જે આ કેસનું એનડીપીએસ કેસ 5/19 નું Yes. ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસર અને કમ્પ્લેનન્ટ છે, કમ્પ્લેન્ટ ફાઇલ કરનારો. તો સર એ રીતે એ કેસના કમ્પ્લેનન્ટ એન્ડ મેઇન ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસર, જેના દ્વારા એનઆઈએ કેસની અંદર સર્ટિફાઈડ નકલો એના દ્વારા રજૂ કરવામાં Yes. એના થ્રુની, તો Yes. ઇટ ઇઝ ઓન રેકોર્ડ ઓરિજિનલ હોય તો એને જસ્ટિફાઈ કરી શકે સર, અને એ એવિડન્સને ઇટ ઇઝ ઓન રેકોર્ડ લાવી શકે સર. તો ઓરિજિનલ એવિડન્સ જે રાજે રજૂ કરેલો છે એનડીપીએસ કેસ 5/19 માં, Yes. એ રેકોર્ડ પર લાવવા માટે એને તપાસવું જરૂરી છે. હવે એચકે આહુજા છે સર, એચકે આહુજા અને સર રેસ્ટ ઓફ એના સિવાયના બીજા વિટનેસ છે શ્રી જીતેન્દ્ર એચ પીઠડિયા. સર આ તમામ ઓફિસરો છે, એ સિવાય એક મુનેશસિંહ કરી છે. સર આ ઓફિસરોએ ડીઆરઆઈ ના ઓફિસર છે, જેણે આ કેસના ડીઆરઆઈ ના કેસની અંદર એઝ અ પોસ્ટ ઓફ ડીઆરઆઈ ઓફિસર એમને 108 નીચે એક્યુઝના સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ કરે, અને એ મેઇનલી જે કોણે સેટેલાઇટ ફોન કોણે રેકોર્ડ કર્યા છે? સર આ એક તો એચકે આહુજા, પછી જીતેન્દ્ર અને મુનેશસિંહ. જીતેન્દ્ર હાજી સર, આ ચારે રેસ્ટ ઓફ 3. અને 5. હા પાંચમું કોણ છે? સર એફ કે રમેશ કરી. જી સર.
ઇન અ કેપેસિટી ઓફ ડીઆરઆઈ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ તરીકે અને 108 ના સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ કરેલા છે. અને એ પર્ટિક્યુલરલી સર જે હેન્ડસેટ થી આ કેસના વોન્ટેડ આરોપી સાથે કનેક્ટેડ છે એનો એવિડન્સ આ કેસમાં રેકોર્ડ પર આવેલો છે. તેમ છતાં The statement of accused એક્યુઝ under section 108 આ 108 of Customs Act. કસ્ટમ એક્ટ Yes. તો એ સ્ટેટમેન્ટ ને અને આ કેસમાં વોન્ટેડ આરોપી સાથે પાકિસ્તાન સાથે જે તે વખતે આ ડ્રગ કન્સાઇનમેન્ટ રેસિપેન્ટને આપવા માટે આવેલા હતા ત્યારે એની સાથેના સેટેલાઇટ ફોનના ડિટેલ્સની લગત અને એની સાથેનો એક એક્સપર્ટનો ઓપિનિયન છે એને કોરોબરેટ કરવા આ વિટનેસને તપાસવા જરૂરી છે. Yes. તો સર ન્યાયના હિતમાં આ એવા વિટનેસ છે ઇટ ઇઝ નોટ અ ફિલિંગ ઓફ ધ લેસમિનેશન સર અને આ કેસમાં ઇટ ઇઝ ઓન રેકોર્ડ આરોપીઓને ઇન એડવાન્સમાં 5/19 ના સ્ટેટમેન્ટ એવિડન્સ ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સ એમને મળી ગયેલો છે માત્ર એમને તપાસવામાં નથી આવ્યા અને એટલા માટે સર એ ન્યાયના હિતમાં જરૂરી હોય 311 ની સર એક અરજી મેં આપી છે સર. આ સંદર્ભે લેન્ડલોર્ડ જજમેન્ટ છે 311 ની છે સર રાજારામ પ્રસાદ યાદવ વર્સેસ સ્ટેટ ઓફ બિહારનું જજમેન્ટ છે Yes. સર એ કેસ સંદર્ભે એવું ક્લિયર રાજારામ. કર્યું છે કે ઇન ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધ જસ્ટિસ Rajaram. રાજારામ સર લેન્ડમાર્ક જજમેન્ટ રાજારામ રાજા. પ્રસાદ યાદવ વર્સેસ સ્ટેટ ઓફ બિહાર સર એનું સાઇટેશન છે 2013-14 SCC State of Bihar. હાજી સ્ટેટ ઓફ બિહાર એના અનધર 2014. 2013-14 SCC Yes. 461 461. સર આ લેન્ડમાર્ક જજમેન્ટ મુજબ Yes. ફોર એસેન્શિયલ એન્ડ ટ્રુ Yes. અને કરેક્ટ ડિસિઝન માટે આ ઓર્ડર એટ એની સ્ટેજ કરી શકાય છે Yes. અને એ સંદર્ભે આ લેન્ડમાર્ક જજમેન્ટ છે સર હું એની કોપી આપ સાથે Yes. Yes. અને વિથ હાઇલાઇટ કરી તો સર એ સંદર્ભના જજમેન્ટને તાકીએ તો એનો પેરેગ્રાફ શરૂ થાય છે સર એ પેરેગ્રાફ 23 અને 29 23. હા 23 અને 29 Yes. સર એની અંદર લખેલા છે પોઈન્ટ વાઇઝ ABCD કરીને તો એ તમામ પોઈન્ટ ને સર આપ જુઓ તો અલ્ટિમેટલી ફોર જસ્ટ એન્ડ પ્રોપર ડિસિઝન માટે આ પાવર એક્સરસાઇઝ કરવા જોઈએ એવું આપ નામદાર સાહેબ એટલે કે જે ટ્રાયલ કોર્ટ છે એના માટે દિશા નિર્દેશ અને કરીને ઠરાવેલું છે. Yes. તો એ જજમેન્ટ પર હું આધાર થઈ રાખી રહ્યો છું તો એ જજમેન્ટને ધ્યાને રાખી અને નામદાર કોર્ટને વિનંતી છે કે સર એક આ ફોર અ પ્રોપર અને જસ્ટ ડિસિઝન માટે આ કેસના આ સાહેબો અને આ કેસ રેકોર્ડ પર લાવવું જરૂરી હોય સર ન્યાયના હિતમાં Yes. આ અરજી મંજૂર કરવા વિનંતી છે. Yes. Yes. સર તદુપરાંત સર ડિફેન્સ તરફથી જે રિપ્લાય આપ્યો છે Yes. રિપ્લાય સંદર્ભે ડિફેન્સ તરફથી રિપ્લાય સંદર્ભે એમને જે ગ્રાઉન્ડ કીધા છે એ મોસ્ટ ઓફ એમને પીરિયડ જણાવ્યો છે કે એટ ધ ટાઈમ ઓફ પ્રોસિક્યુશન એટલે કે મારા પણ આર્ગ્યુમેન્ટ બાદ આ ડિસિઝન લેવામાં આવ્યું છે પણ એની માટે કોઈ સ્ટેજ ફિક્સ કરવામાં આવ્યું નથી કે મારે ક્યારે ન કરવી જોઈએ Yes. એટલે સર એ આર્ગ્યુમેન્ટ એમને ટકી શકે એમ નથી તેમજ એમને જે જણાવ્યું છે જજમેન્ટ પર રિલેટેડ છે એ જજમેન્ટ ન કરતા પણ આ સુપ્રીમ કોર્ટનું લેન્ડમાર્ક જજમેન્ટ છે સર આઈ થિંક કેટલા બેન્ચ જજમેન્ટ છે સુપ્રીમ આ છે બે સુપ્રીમ કોર્ટનો બે જજીસ ડિવિઝન બેન્ચનું જજમેન્ટ છે અને આ લેન્ડમાર્ક જજમેન્ટ છે સર એને ધ્યાનમાં રાખી નામદાર કોર્ટને વિનંતી કરું છું Yes. Yes. સાહેબ આ જે અનુસંધાને સાહેબ રજૂઆત એ છે 1 થી 6 તારીખે એક તો પીપી સાહેબે સૌપ્રથમ એવું જણાવેલું કે આમાં કોઈ લેખીના ફિલઅપ કરવાની કોઈ પ્રસંગ નથી કે કોઈ લેખીના ફિલઅપ થાય તે મુજબનું નથી સાહેબ. બીજું એવું સબમિશન એમને એવું હતું કે ડિફેન્સને બધા દસ્તાવેજો મળી ગયેલા છે. ત્રીજી એક હકીકત એવી જણાવી કે અમારા જવાબમાં ટાઈમ બિંગ સાહેબ
બધું નોટિંગ કરેલું છે ને એ મુજબનો જવાબ આપેલો છે સાહેબ. હમ, હવે સાહેબ સૌ પ્રથમ નામદાર કોર્ટનું ધ્યાન દોરી લઉં છું હમ, કે આ અરજી પીપી સાહેબ તરફથી 13/2/2026 ના રોજ આપેલી છે. હમ, આ ટ્રાયલની નો ચાર્જ 9/12/2021 ના રોજ ફરમાવેલ છે. 9/21. 9/12/21 ના રોજ ચાર્જ ફરમાવેલ છે. હવે સાહેબ જો કાયદાની પરિસ્થિતિ જોઈએ સીઆરપીસી ની કલમ હમ, ઓપનિંગ ઓફ ધ કેસ બાય ધ પ્રોસિક્યુશન 226 સાહેબ ધ્યાને લેવામાં આવે તો સાહેબ ત્યારે 173 ના રિપોર્ટ સાથેના તમામ દસ્તાવેજો તપાસની સમલદાર દ્વારા નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવે છે હમ, અને પીપી સાહેબને પણ અસલ દસ્તાવેજી પુરાવાનો જે પણ તપાસના પેપર્સ હોય એમને આપવામાં આવે છે. હમ, ત્યારબાદ સાહેબ એનો અભ્યાસ કરીને હમ, આરોપી તરફનો કેસની રજૂઆત થાય છે 226 અન્વયે હમ, અને 293 અને 294 હેઠળ સાહેબ સીઆરપીસી ની કલમ હેઠળ સાહેબ પીપી સાહેબ તરફથી દસ્તાવેજી પુરાવાનો લિસ્ટ રજૂ કરવામાં આવે છે. હમ, સાહેબ એમાં સ્પષ્ટ જોગવાઈ છે 293 અને 294 હેઠળની જે દસ્તાવેજો રજૂ કરવામાં આવે છે સાહેબ બચાવ પક્ષને એવું જણાવવામાં આવે છે કે તમારે જે દસ્તાવેજો એડમિટ કરવા પાત્ર હોય એ તમે એડમિટ કરી શકો છો અને હું પછી મારો કેસ ઓપન કરીશ. હમ, એટલે સાહેબ આ બધી પ્રોસિજર સાહેબ 2021 માં પૂર્ણ થઈ ગઈ. હમ, પીપી સાહેબ જોડે તમામ દસ્તાવેજી રેકર્ડ હતું અને કેટલા સાહેદો તેમને તપાસવા છે નામદાર કોર્ટના પુરાવાના ભાગરૂપે સંપૂર્ણ માહિતી હતી સાહેબ. હમ, હમ, ત્યારબાદ સાહેબ સૌ પ્રથમ પુરાવો નામદાર કોર્ટમાં 11/4/2022 ના રોજ શરૂ થાય. પુરાવો. હા, ચાર્જ ફ્રેમ થયા પછી 11/4/22 ના રોજ પુરાવો શરૂ થાય છે સાહેબ. અને એ પુરાવો સાહેબ પીડબ્લ્યુ નંબર 16 હમ, 18/3/2023 ના રોજ સાહેબ પૂરો થાય છે. 18/3. 2023 સાહેબ. હવે સાહેબ 226 પૂરી થઈ ગઈ. સૌ પ્રથમ તો જે ક્લબની વાત કરે છે 211 અનુસંધાનની સાહેબ. હવે આ પરિસ્થિતિમાં સાહેબ કેસ ક્લબ કેવી રીતે થાય સાહેબ? આ કેસ ક્લબ કરવાનો મતલબ નથી સાહેબ. હમ, એને રી રજીસ્ટર થયેલો છે સાહેબ કેસ. હમ, એટલે ક્લબની તો કોઈ એમની જે રજૂઆતો છે સાહેબ એ ટકવા પાત્ર નથી. આ પુરવણી ચાર્જશીટ કે એના અનુસંધાને કે સબોર્ડિનેટ કોઈ એવા કેસો નથી સાહેબ. રી રજીસ્ટર થયેલું સાહેબ આ એફઆઈઆર છે સાહેબ. એટલે સાહેબ ક્લબની જે એમની રજૂઆત છે સાહેબ એ ટકવા પાત્ર નથી. હમ, હવે સાહેબ 211 પૂરું થઈ ગયું, હમ, 226 પૂરું થઈ ગયું, 231 પૂરું થઈ ગયું, 193 294 પૂરું થઈ ગયું સાહેબ. હવે આવે છે 313 સાહેબ. અમારું આરોપીનું સાહેબ એફએસ થાય છે. હમ, એફએસ માં પણ પછી સાહેબ અમે બચાવ પક્ષ તરફે સાહેબ ડિફેન્સ વિટનેસ તપાસવામાં આવે છે. હમ, ત્યારબાદ સાહેબ બે પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર સમક્ષ સાહેબ એક DW કેટલા છે? ડિફેન્સ વિટનેસ એક તપાસે છે, સાહેબે તપાસે. ડિફેન્સ વિટનેસમાં. હવે ક્યારે સાહેબ હા સાહેબ એફએસ ક્યારે રેકોર્ડ થઈ હા, એ કહી દઉં સાહેબ. FS કહી દઉં. હા હા હું કહી દઉં છું સાહેબ. Defense witness is examined 120. 4/7/2023 311 આવશે સર. 4/7/2023 છે સર. ડિફેન્સ વિટનેસ. હા સાહેબ અમારો જે જવાબ છે ને એમાં એફએસ ક્યારે પૂછ્યું? 4/7 સાહેબ. 4/7. એમાં સાહેબ 311 લખ્યું છે, એમાં સાહેબ 313 આવશે. યસ. સાહેબ 4/7/2023 ના રોજ 1 થી 6 નું 1 થી 6 આરોપીનું પૂરું થાય છે અને 7/24 અને 7/23. Defense. અને 5/7/23 આરોપી નંબર 7 નું એફએસ પૂરું થાય છે અને 14 સાહેબ ડિફેન્સ વિટનેસ શરૂ થાય છે. યસ. હવે સાહેબ બે પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર સમક્ષ સાહેબ આ ટ્રાયલ અનુસંધાને સાહેબ ઓરલ આર્ગ્યુમેન્ટ પણ પૂરા થઈ જાય છે.
એ સિવાય સાહેબ પીપી સાહેબ દ્વારા રિટર્ન સબમિશન રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ પણ સાહેબ રજૂ કરવામાં આવે છે. रिटर्न सबमिशन रिटर्न सबमिशन क्या रखे એક જે આપને થયેલું છે. Details submitted on file on 28/7/23. 28/7/23. ये હા સાહેબ, જ્યારે સ્પેશિયલ પીપીસીએ જ્યારે નામદાર કોર્ટમાં રિટર્ન સબમિશન ફાઇલ કરે છે ત્યારે સાહેબ નામદાર કોર્ટનો સમગ્ર પુરાવો દસ્તાવેજી પુરાવો પણ ધ્યાન લે છે ये અને ઓરલ એવિડન્સ પણ ધ્યાને લઈને સાહેબ રિટર્ન સબમિશન ફાઇલ કરે. ये ત્યારબાદ સાહેબ અમારો બચાવ પક્ષનો જે ખુલાસો છે જે દલીલોના અનુસંધાને સાહેબ નામદાર કોર્ટમાં બચાવ પક્ષ દ્વારા 2 વખત સાહેબ આર્ગ્યુમેન્ટ કરવામાં આવ્યા છે ये અને ત્યારબાદ સાહેબ 2 પક્ષોએ આરોપી નંબર 1 થી 6 તરફે સાહેબ 2 રિટર્ન સબમિશન આપેલા છે અને આરોપી નંબર 7 તરફે પણ રિટર્ન સબમિશન આપવામાં આવેલા છે. एक થી 6 નું ક્યારનું છે અને A7 નું રિટર્ન સબમિશન સાહેબ આપેલું. A1 થી A6 હા હા તે છે સર. એક્ઝિબિટ 149 થી સાહેબ મારું રિટર્ન સબમિશન રજૂ કર્યું. 18/11/25 ના વર્ષે A7 નું અને A7 નું સાહેબ છે 2/1/2024. yes Because of the different dates of English is just I got it. हाँ That Mr. Deciding officer Mr. Sujitra was there. At 11 time, my lord, the return statement had been submitted by the prosecution. Then the oral argument he has submitted. yes yes The then, not Mr. Kapriya, but Yes. the then special prosecutor yes argued. Now my friend is also argued on 1 to 7, 1 to 6. It was my argument was started that Mr. Sujitra seems to be transferred from this court. yes So it remains pending. So that was the first chance. Almost all have enjoyed for submitting, putting up their case where they stand. Thereafter, my lord, Mr. Desai has come probably. In Desai's period, my lord, the oral argument is started by my friend. No, it that has gone Pardon, sir? that has gone No, it has been submitted the argument. but somehow judgment could not be pronounced and your arguments were not No, concluded. I'm not on that point. Yes. I'm not on that. Your In contention that is that relevant period- previously it was heard and at that point of time, no such contentions were raised. I will make my submission yes, at yes. point. સાહેબ Yes, એટલે સાહેબ મારું સબમિશન એ છે yes, કે નામદાર કોર્ટ સમક્ષ સાહેબ 2 વખત આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ ગયેલા છે yes, 3 વખત અને 4/7/2023 ના રોજ yes, 4/7/2023 ના રોજ મારું એફએસ થઈ ગયા પછી એટલે સાહેબ 2023 થી હવે સાહેબ 26 આવી ગઈ. yes, આટલો સમયગાળો સાહેબ પ્રોસિક્યુશન તરફે પર્યાપ્ત હતો સાહેબ. yes, એના પછી સાહેબ પ્રોસિક્યુશન 2 વખત વિચારણાધીન થાય છે અને આર્ગ્યુમેન્ટ રજૂ કરે છે અને લેખિત સબમિશન પણ રજૂ કરે છે. yes, yes, હવે સાહેબ નામદાર કોર્ટમાં પીપી તરફથી જે લેખિત સબમિશન રજૂ કરેલા છે સાહેબ yes, એમાં જે આ 311 ની અરજી છે એનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી સાહેબ. yes, yes, yes,
કે મારે આ દસ્તાવેજો બતાવવાના બાકી છે, મારે આ એક્ઝિબિટ પડાવવાના બાકી છે, મારે આ મુજબની હકીકતો, એમણે સાહેબ ફૂલ ફ્લેશ આર્ગ્યુમેન્ટ કરેલા છે. અને સાહેબ છેલ્લે એવી રજૂઆત થાય છે કે પ્રોસિક્યુશને એમનો કેસ બિયોન્ડ રિઝનેબલ ડાઉટ સાહેબ પુરવાર કરેલો છે સાહેબ. અને 2 વર્ષ ને 9 મહિના બાદ સાહેબ પછી એમના કેસમાં એમને કોઈ ત્રુટીઓ જણાય છે. અને એ નામદાર કોર્ટના રેકોર્ડમાં આ 311 ની અરજીથી સાહેબ લેખિતમાં નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરે છે આફ્ટર ધ ફિનિશ ઓફ ધ ફાઇનલ આર્ગ્યુમેન્ટ. એટલે સાહેબ મારી રજૂઆત એ છે કે ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ જસ્ટિસ એક તરફનો ના હોય, પક્ષકારો નામદાર કોર્ટ સમક્ષ સરખા હોય છે. અને તેમણે નામદાર કોર્ટમાં તેમનો કેસ બિયોન્ડ રિઝનેબલ ડાઉટ સાહેબ લેખિતમાં પણ પુરવાર કરેલો છે. અને ઓરલ પણ એમનું સબમિશન હતું. તો એ સાહેબ નામદાર કોર્ટ સમક્ષના સબમિશનને કયા કારણોસર ના માનવું સાહેબ એનો પણ કોઈ ખુલાસો સાહેબ 311 ની અરજીમાં કરવામાં આવેલો નથી સાહેબ. બીજું સાહેબ 2 વર્ષ ને 9 મહિના બાદ જે આ અરજી દાખલ કરવામાં આવેલી છે સાહેબ, પણ એમના કયા કારણો ઉપસ્થિત થયેલા છે એવા કોઈ કારણો સાહેબ આ અરજીમાં લખેલા નથી. બીજી સાહેબ એમની સ્પષ્ટ રજૂઆત છે કે એમની જોડે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ કે તપાસની સમૂલદારે રજૂ નથી કરેલું, અથવા તો પુરાવાના ભાગરૂપે રજૂ કરવામાં રહી ગયેલું હતું એવું હતું. ના સાહેબ, એવું પણ કોઈ કારણ નથી સાહેબ. કારણ કે એમનું સબમિશન અત્યારની 311 ની અરજીમાં એવું હતું કે પ્રોસિક્યુશન દ્વારા ડિફેન્સને તમામ દસ્તાવેજોની પૂર્તતા કરેલી છે સાહેબ. તો સાહેબ જ્યારે હવે એમની પાસે તમામ દસ્તાવેજો એમના હવાલામાં હતા, એમના હાજરમાં હતા, એમને હસ્તક હતા, છતાં પણ સાહેબ આ મુજબનું કોઈ કાર્યવાહી નામદાર કોર્ટમાં એમના તરફથી આજ દિન અગાઉ ક્યારેય કરવામાં આવેલી નથી સાહેબ. અને આથી સાહેબ પ્રોસિક્યુશનનો એમનો ઈરાદો સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે સાહેબ અમારા આર્ગ્યુમેન્ટ બાદ એમને જે લેક્યુના ફિલઅપ કરવાની રહી ગઈ છે સાહેબ, એ લેક્યુના ફિલઅપ કરવા માટે સાહેબ આ વધારાના 311 ની અરજી નામદાર કોર્ટમાં સબમિટ કરેલાનું સ્પષ્ટ જણાઈ આવે. સાહેબ એમની અરજીમાં કોઈ કારણો દર્શાવેલા નથી કે અમારી અરજી કેમ ટકવા પાત્ર છે તે મુજબના કોઈ સબમિશન નથી. જેથી સાહેબ આ અરજી સાહેબ ખર્ચ સહિત નામંજૂર કરવી એ ડિફેન્સની સાહેબ ફરજ છે સાહેબ. અને સાહેબ જે લેખિત વાંધા છે સાહેબે જે રજૂ કરેલા છે સાહેબ કોમન છે સાહેબ. અને સિનિયર સાહેબ જે પણ જે રજૂઆત છે સાહેબ એ પણ હું એડોપ્ટ કરું છું. અને સાહેબ ઘણા લાંબા સમયથી સાહેબ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે સાહેબ. 2019 થી કસ્ટડીમાં છે, 2026 ચાલી રહી છે સાહેબ. જે સાહેબ રેકોર્ડનો ભાગ છે એટલે મારે કોઈ સબમિશન કરવું નથી સાહેબ. એમની અરજી નામંજૂર કરવા નમ્ર. Things which are very much apparent, and the law of criminology says that after the investigation is completed, through whatever evidence the prosecution wanted to establish the case, ought to be part of a charge sheet. Either it is a document evidence, or oral evidence, or a circumstantial evidence. What sort of evidence it may be. But this must be part of a charge sheet. Now the other aspect which is required to be considered is that here the prosecution is not coming with the case
that they had been prevented from leading such evidence. Hmm. The full One opportunity. minute. Please. Yes. The full opportunity by the court has given Yeah. to adduce their evidence in a whatever form they wanted to adduce. Court has not restricted. Yes. Court has not come in a way. Yes. Neither any circumstances has come in a way from preventing the prosecutions or leading the evidence. Yes. Even their internal circumstances Yes. that had prevented them to brought this evidence would be honorable court. That is not the case. That is not the case. Now, after satisfying that they have laid a sufficient evidence Yes. to prove the case against, to establish the case against the accused, Yes. may I make one statement that a change of a lawyer, a change of a special prosecutors cannot be through the responsibility that the other has not performed the his duty in accordance to the law. That is also not the allegation. That my the presiding officers, Yes. the prior officers of Mr. H.R.Rawal, the special prosecutor, Yes. had not been prevented or had not lead the evidence properly. That is not. Now the prosecution must be vigilant. You can't say, take the advantage of it. That the law permits under section 311 that at any stage you can lead the evidence. Yes. Does not mean that you commit a negligence Yes. or you sleep over the facts for a repeated long period Yes. and claim it at any times. That, liberty has not been given under section 300 in evilly. You sleep over or you don't lead the evidence, and after everything will be submitted, you can give in an application to examine. That is not the say of 311. Law helps only to the persons Yes. who are vigilant. Yes. Now, once, the name of the witnesses are on the charge sheet. My lord, maybe consider this aspect. Yes. The name of the witnesses are on the inner charge sheet, through whom the prosecution wanted to establish the case. The witnesses which were our They are. prosecutor, They are. referred in charge sheet as Yeah. witness. If I say that they are not been cited in the charge sheet, then we make a statement. Witnesses. The witnesses sought to be examined They are. were cited as witness. All the witnesses have been cited as the witness to establish the case against the accused. One. Second thing, all the documents through which they wanted to establish the case, documentary evidence concerned, Yes. that too had been placed by them and provided to us. I am not on the point of Yes. whether they had produced the document before the Honorable Court along with the charge sheet, which are reliable, admissible in evidence, because these are the facts has to be looked Yes. by the prosecution themselves. Yes. But the document on which they rely, Yes. Yes. that copies had been submitted before in the charge sheet. That copy had been provided to us also. That they cannot deny it. Yes. And once the documents as well as the name of the witnesses has come on the charge sheet, Yes. a prosecution itself is selecting
Hmm. or rather making their mind not to examine the further witnesses Hmm. before submitting the process of closure of evidence. Your Lordship may say that closure of evidence in this case had been submitted that long, while Exhibit 122, that is on 16/5/23. Process. That process have been filed. 16. 16 May of 23. Exhibit 211 121 sorry sir. बस 121 The Exhibit 121. Yes. Your contention that prosecution before submitting the closure process They Yes. file process that they are Yes. using the evidence. has come to a satisfaction that they have examined all the witnesses and documents are also. So present. they are of the view Yes, no further evidence is to that be. they don't want to be lead further evidence to establish the case against the accused. They have made up their mind. Hmm. That makes the accused, my lord, how the prejudice has likely to be caused in this matter, my lord. Yes. That makes the press now the burden shifted on the accused in a case of establishment of case. Hmm. Lordship, be very well aware of the three ingredients of the evidence law Hmm. that prove, not prove, and dispute. Hmm. Prove, not prove, and dispute. Hmm. So presuming that something had been proved Hmm. will lead the evidence to the extent of to disprove it. Yes. Hmm. So we enter into the evidence Hmm. after being prosecution satisfied that they have, sufficiently lead the evidence. Hmm. Now the second aspect, my lord, that because I may say it, that once they are the part of the charge sheet, the prosecution cannot Hmm. claim their ignorance to the such evidence available on record. They cannot claim. Hmm. Even my friend Mr. Kapadia cannot claim it, though he has come subsequent to the closure of the evidence. Hmm. Since he has also argued out the matter twice. Eventually, my lord has to be looking into the conduct of the prosecution too. One. That before my lord putting the case or before arguing, one has to presume, my lord, this thing. One has to presume this aspect. Hmm. That before you start an argument, Yes. you have gone through the papers. Yes. That presumption arises. Now, before starting of evidence, the argument by the defense lawyer, Yes. even Mr. Kapadi, Yes. before he starts for the argument, if he has come with the case, the lordship we wanted to examine certain matters which are not, to my mind, that the evidence is not sufficient. Hmm. I can assume the genuineness in the part of giving the application. Yes. But it is not so. Yes. Because it is not a part of process, unfortunately, the proceeding which had been recorded during the Mr. Presiding Officer, Mr. Desai said, I had gone through all of the proceedings. Unfortunately, there it is for hearing of argument of Mr. Prosecution, except there is nothing. But it had happened Hmm. that Mr. Kapadia had made an oral submission before Mr. U.D. Desai also. Hmm. And one aspect which is very much important, my lord, we ought to miss our, I may say that we ourselves have missed our duty street. Yes. That he submitted an examination application during the
when Mr. U.D. Desai was the presiding officer, he gave an application for examination of certain witnesses. Mr. Desai has heard this, the argument of Mr. Kapadia. He heard on this application too. He heard on that application too. Wording of section 311. 11. 11. Yes. That Your- gives your first- that gives the So far I have understood your prime contention is to the effect that the prosecution has closed the evidence way back in 2023, having realized that they are not to examine any further witness, they are not to place any other documents on record. That stage was over. no that And second contention, the witnesses which are sought to be examined by virtue of this application were very much available with them, and yet they have not examined. no, they have been charge sheeted. Malla, I say they are the part of the charge sheet. It too. They are were the forming part of charge sheet. They have cited My as contention is they have been cited as witness, witness. and yet they have not They are examined. not examined. They choose not to examine. Not to examine. They choose it. These are not the witnesses who are Or not named in subsequently charge come sheet. to the notice of, or subsequently evidence. I can understand. I will not be triggered. Yes, yes. Therefore, some other documents have not emerged on record. The documents which were very much there, Which have been all also part of the charge sheet. So the prosecution was well aware of it. yes. What they wanted to Therefore, establish. his prayer is to the two effects, two prayers. The documents which are forming part of NDPS case are original. That be considered as a document for this case. And second, he may be permitted to summon so and so witnesses. So, Yes. Lordship may be see that he has given an application for examination almost 5 to 6 weeks. 6 witnesses. I'm just being one minute. That one, it has been. This is Vijay Singh Bihola. Now I will be complete and I will show the evidence to what happened. What Yes. extent maybe the Yes, yes. This Vijay Singh Bihola, then one other Mr. Bihola, then No. Sharwan Raj, And Sri Sharwan, and the third one is H.K. Ahuja. no Ahuja is for the purpose of I'm bifurcating, my lord. Yes, yes. That 3 witnesses are to be examined for the purpose of establishing the case that there was a compliance of Section 42(2). There are 3 other witnesses, Yes. 3 witnesses named. Then One, one of only them one is is there. Vijay. I think only one is there. No, one is Vijay, second is Seven, and the third is also there, which I have given the name of his in my written statement also. See para 3, page 3 of the application. Yes. Vijay Bihola to prove the compliance under section 42(2) of NDPS Act. So far as Sharwan Raj, no such thing is mentioned. Say Sarwan Rai and the Jitendra H. Jitendra H. Reason H. Ahuja also something different, not 42. Jitendra Pithadia He That wanted to 42 examine for the purpose of 42 proving the 42. and other witness for the Other purpose witnesses of are for one document, one is for Custom the Act. purpose of, under statement the of accused under section 108 of Customs Act. 108. I will be, because my friend has argued it. Yes. My lord is also, my honor is also written it. Yes, Noted that this statement was recorded under section 108 8 of of the NDPS. Custom Act. Act. But I have, during my submission, Yes. I have categorically make an argument, Yes. and I have shown my law, your honors to the fact Yes. that the Asghar Ali Sultan is number one. Sabdar Ali. A1 statement had been exhibited. Subsidiary statement. Sabdar Ali, A1, Sabdar Ali, Subsidiary. whose statement has been exhibited by the Honorable Court. His statement had been recorded
by the officer. 67 take 108. That is what I am saying. That is what they wanted to take on the 108 for the purpose of showing that the statement on the 108 is admissible against the accused. Yes. Now, if your honor will see the heading of the statement, before starting of a statement, what is having written by them, Yes. I have categorically put in cross-examination. Yes. And he has admitted that he has recorded the statement under section 67 Yes. of NDPS. Yes. And therefore, that statement is by virtue of the judgment delivered by the larger bench of Constitutional Bench of the Supreme Court in a Tufan Singh case, is not admissible in evidence. It's not admissible in evidence. And I have make it this submission in my argument too. When I have prior to Mr. Patel, my lord, your honor, sometimes Yes. Yes. we want Yes, to sir. use the breathing period of it, and I started my Yes. argument. In that period only, I have made this submission. Yes. Now, your honor, we will see these three witnesses he wanted to examine as a Yes. witness. For this person, what evidence they have laid it before the honorable court, let us see the evidence which has been come on record to prove Fine. Lord. Hmm. let us again I will be read while it may take them some troubles. 311. Now, Some yes. Yes. the paragraph 1 of his chief examination. I'm not touching this cross-examination, but this is what with what case the prosecution is coming. 311. No, I'm reading the evidence of the PW number 1. बोला मत. आज पर ही क्या चलो देखो लिखो Yes, yes. I just reading it. It's the beginning of his, PW1. No, he is Mr. Ashish Verma. PW 1. In the year 2019, I was posted as an Additional Director General of Director of Revenue Intelligence at Ahmedabad, Yes. in charge of Gujarat. Yes. My job profile includes the handling all the intelligence and executing thereof pertaining to the Custom Act, NDPS Act, and the other allied acts. Now, important is coming. In the month of May, this is important. In the month of May 2019, I received an incredible intelligence that the Pakistani Fishing Board is carrying narcotic drugs, was awaiting for last many hours at a particular GPS locations in the sea to deliver the drugs to an Indian fishing boat, which was the receive the drugs and bring into India. This is the information in the May 19. It is he who has received the information. That is the case put up by the prosecution. Yes. Now, if we just look this cross-examination of this witness Yes. on this point, Yes.
Yes. And that information, my love, Your Honor, is exhibited at 46. Exhibit 46 46. is the information. That information. Yes. I'm just reading what is had been exhibited, so it may not be Yes. Yes. not be. Exhibit 18. 19. No, it is not. Exhibit of customer. So this is first I read it that it is he says that I have received the information. Yes. Now that information which had been sent by him, the original sent to the IG, and this had been signed, this letter hereby, the said letter required to be exhibited, the same is exhibited 46. Yes. Now, in a cross-examination, my lord, yeah, before I'm just reading this thing, Yes. the opportunity for other documents, Yes. even assuming that there is some other document Yes. is of information, assuming for the time. Yes. Yeah, and let me see that in this case also, while he read an evidence, we objected to exhibit that. Yes. We objected. And that part I am reading, it identifies same in the hands the objection produced at page so and so, annexure B, volume number P. Annexure B, volume number B is hereby request to be exhibit. But this juncture, the learned advocate appearing from all the accusers raised the objection, stating that the document produced at 347 is attested copy. Hence, the considering the objection of the original sent to the IG as the case, this is what the Yes. I mean, this is what the honorable court has taken order. Yes. Okay, despite our objections, Yes. okay, this is the true copy and not the original one. This is the copy and not the original one. It was exhibited despite our objection. Yes. Now, so far, Yes. I'm just reading his para 3 of the position. Yes. It is true that the later exhibit 46 itself is the top secret letter. To disclose the top secret letter, I do not require any permission from any authority. Yes. Yes. Before 19, this is very important again. Yes. This statement is again very important for the purpose of the purpose for which he wanted to examine. Before 2019, the information letter exhibit fools was received by me again. Yes. Again, what has been written in section letter 46, that is an information Yes. that had been received by me before 2019. Yes. That is also important. Yes. The proceedings which were started before 2019 with the department were done orally and by the documents. Yes. From the procedure that was stated from the information received, I had some officers of my department and the other department, and also some of the agency. The agency which worked with me, I cannot disclose the name of the agency. The letter exhibit 46, which was sent by text messages, was sent by the department lower officers. Then lower officers when the department sent the fax message, I do not recollect the name of the lower officer. Even I cannot say the time in which the fax message was sent.
I'm posing Yes. for the moment here, Manu, Your Honor, that the requirement of section 42(1) is Yes. the time Yes. the officer receive the information, Yes. he has to reduce into writing Yes. the information. That is the mandatory provisions. Yes. Along with the time he received the information and the date on which he received the information. Because this is important because Yes. the provision 42 who provides Yes. that the information, if is received by the officer below a particular rank and below the gazetted officers, Yes. above the particular ranks and below the gazetted officer, then that information is required to be sent to his Yes. immediate superior officer within 42 hours. Yes. It is therefore the time of receiving the informations are essential and mandatory. Yes. Now he said for 46, I cannot say the time on which the fax message was sent. I do not recall at that juncture, at this juncture. The receipt showing the text message is sent. The later exhibit so prepared by the the original 46 is DSM first. I cannot. It is not true that I cannot say where the original exhibit 46. Yes. I cannot say where the original of 46. Let's think that is already not real. Yes. Yes. It is not true that correct that the information was received by me. It is not true and correct that information. So he turned down. Again turned down. Yes. Now the original for the is a cross-examination conducted by me on para 4. Yes. Now he is coming with another case. Mm. The prosecution is not consistently coming with the case. Yes. Not consistently. Yes. And therefore, whether such opportunity should be given to them is also in question. Originally, the information exhibit 46 was received by my junior officer. I do not wish to disclose the name of the junior officer. What is wrong? Mm. What is the wrong in disclosing the name? Considering the confidentiality of the secrecy. Now, even if it is secret, he can disclose. Yes. But here is not disclosing the name. ના એને Now, પ્રોવિઝન છે કોઈ હોઈ શકે નહીં. સર આપી દો. તમે વાંચો તમે તમારી રીતે વાંચતા હશો વસ્તુ લખો. ઇન્ફોર્મેશન જેને મળી એનું નામ નહીં આપી શકું. સર પ્રોવિઝન સાથે આપી ઇન્ફોર્મન્ટ નું નામ નહીં આપો. I can understand. યસ. મેં ક્યાં કીધું ઇન્ફોર્મન્ટ નું નામ? નથી. He is I'm not arguing saying- કે the person who has received the The original person who has information, received the information. he can name such officer એક્ઝેક્ટલી because હા સર હું આપનો as per his previous say, he has received the It is information. he who has to use it, Yes. right? Now, in this respect, Your Honor, we see the deposition of the investigation officer also. Mm. PW 16. અయ్યો. Paragraph? Paragraph 14. No. PW 16. PW 16. 15.
60. IU. શું કે પછી બાકી નહીં કઈ તમારે સર નીચે મારી મેટર ચાલુ છે, બીજી છે નીચે છે નામદાર સ્પોટ નીચે બોલાવે હા તો જઈ જાઓ તમે સાહેબ પણ છે એમની જ મેટર છે. હવે કઈ નીચે નહીં, કઈ એજી નહીં. પાસે એટલે નીચે જઈએ. એ આગળ કશે તો તમને રિજોન્ડરમાં કે આપતું ટાઈમ તમે જઈ આવો હા તો જઈ આવું. યસ PW16 IO. Sir, 43. 43 પેરા મને NDFC ની કલમ 42(1) 42(2) ની જાણકારી નથી. મને મળેલા તપાસના પેપર પરથી મને એવું જાણવા મળેલ છે કે DRN ઓફિસર વિજય વિહોલા here he gave the name. Here he gave the name. DRI ના ઓફિસર વિજય વિહોલાને 20/5/19 ના રોજ માહિતી મળેલી. એ વાત ખરી છે કે વિજય વિહોલાને જે માહિતી મળી હતી તેવી કોઈ માહિતી મેં મારી તપાસ દરમિયાન કબજે કરેલી નહીં. વિજય વિહોલાનું કોઈ નિવેદન મેં લીધેલ નથી. મારી તપાસમાં એવું ખુલેલ નહીં કે આ માહિતી સને 2019 પહેલા મળેલી હતી. વિજય વિહોલાના સુપીરિયર ઓફિસર એડિશનલ ડિરેક્ટર જનરલ DRI હતા. Now I'm pausing for the moment here, Your Honor, that this superior officer additional director general DRI એ બીજા કોઈ નહીં with PW1. Yes. એ PW1 એવું નથી કહેતા કે વિહોલાને ઇન્ફોર્મેશન મળી હતી અને he has forwarded to me. પરંતુ તેમનું નામ મને યાદ નથી. મેં તેમનું નિવેદન લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ તેમનું કોઈ નિવેદન રેકોર્ડ પર નથી. તેમની પાસેથી મેં કોઈ દસ્તાવેજી પુરાવો કબજે કરેલા નથી. Yes. So, reading this evidence which had been come on record, it is apparent that the prosecution under the guise of application of 311 now want to travel against the theory which had been developed in earlier by leading them. The entire theory he wanted to change. Which at initial stage they have adopted that the information has been received by number one only. Yes. And admittedly, Your Honor may see that admitted. The original of 42(1) which has reduced into writing. Yes. Neither the PW1 has produced, nor it is a part of a charge sheet. If they can point out from the charge sheet, here there is information, I will receive that. So now some document they wanted to brought it
on the record, which is not a part of a charge sheet. This is my submission. So far, these three witnesses are concerned to whom he wanted to examine for the purpose of establishing the case in the 42, 1 and 2. Yes. Now, allowing such application to lead an evidence. Yes. Now, this amount, I may say it, will seriously cause the prejudice to the defense, which is already put up by the accused. And that amounts to allow the prosecutions Yes. to change their own theory of prosecutions. Amount to fresh trial on that point of law. Amount to fresh trial. Coupled with Yes. the facts, Yes. the opportunity, as I have urged before my lords, Yes. it is not desirable to grant any such application. Yes. If because it amount to give a my lord, what I understand, maybe amount to be small, but it amounts to premium to the prosecution. Yes. That could not be. Now, the other two witnesses they wanted to examine, one witness examined. Your Honor may see that they are coming with the case. And another aspect, another witness is what they can examine. Yes. That they wanted to, to prove certain documents or to bring that certain documents original from the custody of Yes. wherever it is lying. Yes. On that day you got it. Yeah, now we see that Yes. it is not that the thing has come all of a sudden to their knowledge. Yes. That by mistake, they are not able to produce those documents from them. Now, I'm using two words. Yes. If it is a mistake, my lord may consider, your honor may consider it. Yes. But it is a clear-cut either negligence or it is a clear case that they don't want to be produced such documents. They have made up their mind not to produce, not to produce such document, not record. Why I am submitting this thing, my lord, your honor, that at all the relevant time, whenever these documents are produced, through whichever, the witnesses made an attempt to produce those documents. I'm not referring one to either here or there, the evidence of all the witnesses. But your honor will be fine. Whenever they produce this document, we objected it. Yes. We objected it. One.
Production of true copy. True copy. Whenever they refer it in the deposition of the witness, I'm not saying that. When they refer it in the deposition of the witnesses, Yes. what is supposed to be referred to original? Yes. It is either you can take it a negligence or they don't want. There can be two opinions. Yes. Either the negligence. Yes. You can't expect, I mean, from a senior advocate like a special prosecutor Yes. who fails to, have no knowledge Yes. of being producing the original document, that you cannot claim it. Yes. So with deliberate intention at the relevant time, they did not produce the document. Yes. It's a deliberate act, I tell me. Because we objected it at that time that it comes to the notice. You know, this original is required to be come on record. Irrespective of fact, how many it has been exhibited by the honorable court. I am not touching the back one. Yes. Because that is an order of the court. Yes. Yes. And you are satisfied with the order of the court. No. That the court has passed an order to exhibit and now you don't want to leave evidence. Yes. Maybe there's concept in their mind. No. Now, in this respect, my lord, your honor may see that the evidence of the PW note 12 is very much important in the cross-examination. On the respect of these all documents, I have put the questions to him and the answer which have been given by him is very much important for para 45 situation. Documents PW12. PW dot para 45. PW12. Yes. The aim you said that initially the investigation was done by the DRI or some local police. Yes. The charge sheet was filed before the honorable court. Yes. And thereafter the investigation had been handed over to NIA. Yes. And NIA after completing investigation filed a second charge sheet. Yes. So that charge is ultimately merged with the NIA charge sheet. Yes. Because the case remained the same. Yes. The investigation agency had been changed. Yes. Now he said, my lord, in his cross examination, મેં ચાર્જશીટ સાથે રજૂ કરેલા દસ્તાવેજી પુરાવા જોયેલા છે 45 માં 45. para 45 of Disputation Summit 12. One. Yeah, 45. PW अलग है कोई. Sorry, 16. Investigation is 16. I'm sorry. Yes. I'm sorry. I'm extremely sorry. Yes. That is also in 16 I read it. But unfortunately, I'll bulai go is up at 16. No, it's okay. PW. मैं चार्जशीट સાથે પેરા 45. હા, para 45. Yes. મેં ચાર્જશીટ સાથે રજૂ કરેલા પુરાવો જોયેલ છે. દસ્તાવેજી પુરાવા જોયેલ છે. Yes. ચાર્જશીટ સાથે રજૂ કરેલ આપ 46, 50, 51, 73, 74, 80, 103, 104, 107 નો દસ્તાવેજ Yes. ટ્રુ કોપી છે. Yes. અને તેના અસલ દસ્તાવેજ DRI એ ચાર્જશીટ ભુજની NDPS ની કોર્ટ સ્પેશિયલ કોર્ટમાં રજૂ કરેલ છે. Yes. જે સ્પેશિયલ NDPS કેસ નંબર 5/19 અને 1/19 કામી રજૂ થયેલા છે. મેં તે અસલ દસ્તાવેજો જુબાની આપતા પહેલા મેળવવાનો કોઈ પ્રયત્ન કરેલ નથી. Yes. સાહેબ, અમે જ્યારે ક્રોસ એક્ઝામિનેશન કરીએ છીએ Yes. અને જ્યારે વિટનેસ તમને એમ કહે છે કે આ દસ્તાવેજો ત્યાં છે, Yes. ત્યાર પછી તો સાહેબ એ દસ્તાવેજો લાવવા માટેનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે નહીં? Yes. You sleep over it.
Twice, thrice you submit your argument. We are supposed to be, face the 313 statement. Probably if prior to it, they have given evidence. The evidence could have been recorded. The accused would have been put under 313, whatever coming them. They'll lose the chance. The defense, they wanted to lead it, they may have lead the defense also. So these are all facts within their knowledge, but what they are doing. What they are doing, and they are the special prosecutor, very senior advocate. And despite of this fact, those document was not produced. Even this has to become strike to them rather. That has to be strike to them, not at the deposition of 60. But at the time of when they produced through the witnesses, when we object. At the copy. Whenever the When witness objected submitted to. the attested Or copy, we exhibit. objected. So they did not exercise the power, they sleep over it. Meaning whereby it's a deliberate act, a negligence in the part of, the prosecutions, whether that can give a benefit to them to move after lapse of 3 years, almost 3 years, an application on 313 to examine the witnesses. When everything is closed. It is nothing but I always see that after submitting an argument, you learn it that you are not able to prove the case. You are learned that you are not able to do it. All of sudden you strike and you make an application. And that too, once the application has been, rejected by the honorable. And so far my friend is concerned, he wants something to be brought to my laws, your honor's attention, for the position of the 6th, PW number 16, where he has put a certain questions for the NP, UP Act, what did you say? UP Act. सब एक बात आप UP Act मानते सर एक बात अपने ले ली. Before we go to the UP Act, my lord, NDPS नीचे मुझे offenses है. ये investing करवानु NIA ने power નથી. That is settled. They have no power. Now NIA can investigate in a case of when it is the offense against the in a sovereignty. Or they are some activity they are doing. Illegal activities. Or here they might be coming with the case that by selling, probably, that is the case, probably, that by selling this narcotic drugs they wanted to import from the outside. From that fund, they wanted to utilize for the terrorist activity. That is what that case, probably that case is. Now, if that is the case, if that is the case, that is required to be established. You are from the beginning knowing what you have to lead the evidence. That by creating the fund, they wanted to use this fund for a terrorist activity. There must be some substantial evidence to this effect. Now, what evidence has been come on record according to them? एक थुराया सैटेलाइट फोन હતો જે આરોપી નંબર 1 પાસે એમને એવું કેવું છે. That is the word. And according to their say, that had been thrown by that person in the sea. So this is oral statement. There is no document. There is an oral statement that this Thuraya satellite phone was with the accused number 1, which he has thrown in the sea. And admitted fact, I do not know whether they have made offers to it or how the efforts have been made. But they say that phone no tower location, बाकी मरी अवेलेबल करता
that cannot be recovered. Yes. But the only evidence they have said it, the only evidence which is in paragraph 14 is adduced. Yes. કે ફોનનું ટાવર લોકેશન જો the Indian terrestrial water general. Yes. I'm posing for the moment. I'm Yes. posing for the Yes. now. It's subtle to ascertaining the tower locations of that Yes. satellite phone. Yes. There must be some informations with the investigation officer. Yes. If we not committing mistake, Yes. that too had been derived under the statement of it Yes. that I was keeping this to right from, Yes. which is again hit by section 67, Yes. which again hit by section Mm. 67. And except this thing, Yes. except this, there is absolutely no evidence had been used by. Yes. Thank you. Yeah, I said, number હવે સાહેબ એમને એવું કેવું છે કે મોબાઈલનું એક એએલટી લશ્કર તોયબાના આતંકી સંપર્કમાં હતો એ એમનું આમે જે ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસરે પોતાની સરતપાસમાં આવો એક એવિડન્સ આપ્યું છે. Yes. માનો કે સાહેબ આવું એવિડન્સ છે. Yes. Either it is gathered from some satellite Yes. or from some other mode of it. Then that ought to have been common report. Yes. અને માની લેવામાં આવે કે આવો કોઈ પુરાવો એમની પાસે હતો. So whether the prosecution was not knowing that the charge is framed against them under the UPA, Yes. and they have to establish that case also by reading the evidence. Yes. That fact was not within their knowledge. Yes. Or does there come with the case that such an evidence they have recently received? Yes. That is also not the case. So my submission is that this is something to cause for the purpose of causing great injustice to the, or rather say the much delay in the trial Yes. by limiting the accused in the judicial custody who have since pretty long period Yes. in a jail. Yes. Anything else to be added? Some authority required, I will be signed if I got. Correct. Only this point, I'm not touching this point, my lord. Yes. That section 3 level, there is no limitation, but that doesn't I- mean that it can be exercised at any point of time. Yes. There must be some limit to it. There must be some, the Yes. natural justice prevail. If we look to the prosecution, we have similarly to look at the accused also because Yes. prejudice them. Judgments કોઈ આજે રેફર કરવાનો છું? Some Judgments? ecardism here. I will show him and I will send. Okay. If I want to. Yes. Anything? કાલે અથવા મંડે રાખું? हाँ सर मंडे रखो तो મંડે